Namaste. This is chapter 14, second class of chapter 14. Name of the chapter is Mass Media and Communication. And today we are studying about globalization and the media. That is the topic that we are going to learn today, globalization and the media. And I think this part is the most important part which can be asked for an essay, 8-mark essay question. Okay, globalization and the media. And the presentation of these matter is like this. First, an introduction. Then we discuss about globalization and print media. Then we discuss about globalization and television. Then globalization and radio. Okay. So print media, television and radio. Globalization and the media. Prior to 1970s, media was differentiated under various sectors, that is cinema, print media, radio, television. Prior to, before 1970s, the media sector was divided into cinema, that is a separate area. Cinema was a separate area. Cinema, then print media, then radio and television. So these 4 areas were differentiated and they were considered as different sectors. Cinema sector is different from print media, and print media is different from radio, and radio is different from television. That means they operated independently. Cinema, print media, radio and television operated independently when prior to 1970s. Okay. And globalization created many changes in mass media, and new technologies led to fusion of different media. So prior to 1970s, cinema, print, radio, television areas were differentiated. They were considered as different sectors. They operated independently. But after the introduction of these globalization policies created many changes in mass media, and there comes the fusion of different media. Then stories and distribution areas were also globalized. Everything is globalized. Okay, so in that, especially the stories and the distribution areas were also globalized. Distribution area means earlier we used to distribute, or we used to telecast, or we used to supply the materials in local areas. Okay, after globalization, the distribution areas and the story were also globalized. നമ്മൾ ഗ്ലോബലി അതിനെക്കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ, സ്റ്റോറീസും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലാതെ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ about globalization and media. Then these 2 parts are 3-mark questions. Music and globalization. Globalization provided access to any music in the form of radio, television and CDs. Because of globalization, we are having access to different kinds of musics which are there in radio, which are there in television, and even we can hear music with the help of CDs.
So now we can send music to different parts of the world in a second. ഒരു സെക്കൻഡിനകം നമുക്ക് മ്യൂസിക് നമ്മുടെ ദൂരെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? So that means music can reach anyone anywhere, cutting across boundaries of nation, language, culture and even education. Okay, so that can be asked for 2 marks. Impact of globalization on music. 2 points are there. Globalization provided access to any music in the form of radio, television, CD, and we can send music to different parts of the world in a second, and the music can reach anyone anywhere across the boundaries, irrespective of nation, language, culture, education, etc. Okay, then next is media fusion. Media fusion, ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയകളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മീഡിയ ഫ്യൂഷൻ. മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി today consists of factories, distribution chains, music shops and sales team. ഇതെല്ലാം sales team means sales staff. Okay, so the music industry of the modern period consists of factories which produce music, which produce materials for these materials which are required for making music. Then distribution chains, music shops and sales staff. Internet and downloading produced threat to entire industry. ഇൻ്റർനെറ്റും ഡൗൺലോഡിങ്ങും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സി ഡിയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിത്തൗട്ട് പർച്ചേസിങ് ദാറ്റ് സി ഡി വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ മ്യൂസിക്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം സി ഡി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? നഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? Internet and downloading produced threat to the entire music industry, and now there is no need of buying CDs. You can download it from internet. So in the beginning this music industry developed, and later they started to distribute, or they started to give music using CDs, and people started to buy CDs. Later on, when internet and downloading became normal, became common in the society, that produced threat to the entire music industry. Now there is no need for buying CDs. You can download it from internet. Okay. So that is about media fusion, can be asked for 3 marks. So these 2 questions are separate 2 mark questions. So that was an introduction about globalization and media. Now we are moving to our first part, globalization and print media. Okay, globalization and print media. What are the changes that globalization brought in print media? So the first point is newspapers played an important role in spreading the message of the freedom movement. As you know, during independent period, newspapers played an important role, and even during the emergency, newspapers played an important role in spreading the messages from the part of the general public. Okay. So newspapers played an important role in spreading the message of the freedom movement, and many thought that the growth of internet or the growth of the digital technology may be a threat to the print media. ഇൻ്റർനെറ്റും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയും വന്നപ്പോൾ ആരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു തോട്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. This fear has boosted the quality of production of newspapers. Because of this fear, the newspaper industry started to produce quality newspapers. Quality in the sense, quality of the paper as well as the quality of their news. Okay. Then, reasons for the growth of Indian language newspaper revolution. During the 2000 and the end of 1990s, after the introduction of globalization, we feared that the print media may disappear. But
surprisingly, the print media has boosted the quality of their newspapers, and there occurred a revolution, and we call it as Indian language newspaper revolution. So now we are analyzing the reasons for the growth of Indian language newspaper revolution. There is a rise in the number of literate people in cities as a result of migration. Because of migration, there is a rise in the number of literate people in cities. എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റീഡ് newspapers. They wanted to know about their villages or their places with the help of this print media. The Hindi daily Hindustan in 2003 printed 64,000 copies of their Delhi edition, which jumped to 4.25 lakhs by 2005. 4,25,000 by 2005. The reason for this increase was due to the increase in readers from the Hindi belt of the states like UP and Bihar. So people from Uttar Pradesh and Bihar migrated to Delhi. These people were literate people. They know to read and write. The people who migrated to Delhi from Uttar Pradesh and Bihar started to read newspapers, and that increased the number of readers in Delhi area. Okay, so the Hindi daily Hindustan in 2003 printed 64,000 copies, whereas in 2005 Hindustan printed 4,25,000 copies. Then the needs of the readers from small towns and villages are different from those of cities. The needs of readers, the interest of the readers, what they want from the print media, comes under the needs of readers. So the needs of the readers from small towns and villages are different from those of cities. Indian language newspapers cater to these needs. The local language newspapers cater to the needs of the readers from small villages and towns. Malayalam Manorama, okay, correction is there. Malayalam Manorama and the E-Nadu is a newspaper started by Ramoji Rao. Can be asked for 1 marks in 1974. Ramoji Rao is a person from Hyderabad, from Andhra Pradesh. Okay, he started the local newspaper, the E-Nadu. And these Malayalam Manorama, M is not there. Malayalam Manorama and the E-Nadu launched the concept of local news in a significant manner by introducing district and block editions in 1989. 89 ലോക്കൽ ന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഡിഷൻസ് വരെ അവർ എന്താ പറയുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. In 1998, the circulation of E-Nadu increased drastically. This E-Nadu newspaper worked for anti-Arak movement. Anti-Arak എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക ലിക്കർ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ചാരായമൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് E-Nadu. അതൊരു സായാഹ്ന പത്രമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു. ഗ്രാജ്വലി അത് ലോക്കൽ ന്യൂസ് കൊടുത്ത് അത് വലിയ വലിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എഡിഷൻസ് വരെ ഉണ്ടാക്കി. So it worked for anti-Arak movement, and that gave popularity to E-Nadu.
In 1998, 10 towns published Eenadu, which came up to 70% of the Telugu newspaper circulation. തെലുങ്കു ന്യൂസ് പേപ്പർ സർക്കുലേഷൻ്റെ 70%ഉം ഈനാടു എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദിനതന്തി, വിച്ച് ഇസ് തമിഴ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, also used simple and colloquial languages for their news. And because of these shifting of idea from national news to local news, or starting of district or block editions, increase their circulation. Okay, so these are the reasons for the growth of Indian language newspaper revolution. First one is the rise. There is a rise in the number of literate people in cities because of migration. Then the needs of the readers from small towns and villages are different from those of the cities, and these newspapers started to publish local language newspapers or colloquial language newspapers. So that increased their circulation, and that is a major reason for the Indian language newspaper revolution. Then newspapers are using advanced printing technologies and are producing supplements, pullouts and booklets. ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളൗട്ട്സും ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് using advanced printing technology, high quality printing techniques they used, and along with that they started to give supplements and pullouts and booklets along with these newspapers during Sundays or beginning of the week, etc. And at the same time they conducted door-to-door surveys, they conducted research and consumer contact programs regularly. And best example for that is Dainik Bhaskar, which is a newspaper which conducted these door surveys and research, and that led to the rapid development of Dainik Bhaskar group. And that door-to-door survey is the main reason behind the success of Dainik Bhaskar group. Okay, so we learned about few newspapers. Dinatandi, which is a Tamil newspaper. Eenadu is a Telugu newspaper. Malayalam Manorama is a Malayalam newspaper. Okay, then we have Dainik Jagran and Dainik Bhaskar, which are the two popular dailies which had a readership of 21 million and 17 million respectively. All feared that the electronic media would replace the print media, but print media expanded instead. Dainik Jagran and Dainik Bhaskar are the two popular dailies which had a readership of 21 million and 17 million respectively. Then comes the National Readership Study 2006. That is there in the box. According to this study, largest growth in readership was found in the Hindi belt. Hindi beltilana ettavum koodudal aalkar newspaper vaayikkunnathu. Indian language newspapers gained up to 203.6 million readers in 2006 from 191 million readers. Okay, starting എത്രയായിരുന്നു 203.6 million റീഡർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് എത്രയായിട്ട് മാറുന്നു? ആദ്യത്തെ ആ റീഡർഷിപ്പ് 191 മില്യണിൽ നിന്നും എങ്ങനെ എത്രയിലേക്ക് കൂടുന്നു? 203.6 മില്യൺ റീഡർഷിപ്പ് ആയി മാറുന്നു. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല. ഹിന്ദി ഡെയിലീസ് ആണ് ദൈനിക് ജാഗരണും ദൈനിക് ഭാസ്കറും. ഇതൊരു വർഷം ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ദൈനിക് ജാഗരൺ ആൻഡ് ദൈനിക് ഭാസ്കർ. നെയിം ടു ഹിന്ദി ഡെയിലീസ്. ദൈനിക് ജാഗരൺ ആൻഡ് ദൈനിക് ഭാസ്കർ 21.2 മില്യണും 21 മില്യണും റീഡേഴ്സാണ് 2006
6ൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലീസ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 7.4 മില്യൺ, മലയാളം ഡെയിലി മലയാള മനോരമ 22 ലാക്സ്, മാതൃഭൂമി 14 ലാക്സ്. ഇത്രയും റീഡേഴ്സാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ വെയർ 18 ഡെയിലീസ് ഇൻ ദ 5 മില്യൺ ക്ലബ്ബ്. 5 മില്യൺ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മില്യൺ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്ന റീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ഡെയിലീസിനെയാണ് 5 മില്യൺ ക്ലബിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ 18 ഡെയിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വെയർ 18 ഡെയിലീസ്, 6 from Hindi, 3 from Tamil, 2 from Gujarat, and 2 from Malayalam, 2 from Marathi, 1 each from Bengali, English and Telugu. 1 from Bengali, 1 from English and 1 from Telugu. ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then new technology in newspaper production, 3 marks. Newspapers used new technologies. Newspapers have turned fully automatic. Then personal computers and newsmakers software rendered easy and quick production. Now we have computers and newsmaker software to produce news, and that increased the speed of the production also. We had notebooks, we had pens, typewriters, telephones, etc. For making news, and these have been replaced by laptops, cameras and mobile phones. Now we do not need notebooks, pen, typewriters, telephones, etc. We need laptops, cameras, mobile phones, etc. The speed of gathering information also increased, and the events occurring in the morning appeared in morning editions itself. രാവിലെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ എഡിഷനിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. രാവിലത്തെ എഡിഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ രാത്രിയെങ്കിലും ആ ന്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കെയിം വെരി ക്വിക്ക്. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗാദറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് അമർ ഉജാല, produced from Meerut. Amar Ujala. It is a newspaper produced from Meerut. ഇനി അടുത്തത് next comes infotainment, the very important part. 3 marks, 4 marks. Infotainment. Infotainment is a new development. It is a combination of information and entertainment. ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആശയമാണ് ഈ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മീഡിയാസിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടുന്നു, ഒപ്പം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കിട്ടുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, and this infotainment is also called a soft news. Soft news എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര്. It is a type of media, usually television, that provides a combination of information and entertainment. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞത് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് 3 മാർക്ക് 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ്. ദ യൂത്ത് ലുക്ക് ഫോർ സ്പോർട്സ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ്. യൂത്ത് ലുക്ക് ഫോർ സ്പോർട്സ്, ഗെയിംസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, വേറസ് ദ ഓൾഡ് പ്രിഫർ കോണ്ടംപററി ന്യൂസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ്. പ്രായമായവർക്ക് ന്യൂസ് വേണം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലേഡീസ്, ദ ഓൾഡ് ലേഡീസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്, ദേ വാണ്ടഡ് ടു വാച്ച് serials or they wanted to read cookery news, then they wanted to read stories, etc. So they wanted to know about the television programs. They usually look for the TV programs in the newspaper. Youths look for sports and games, and the old people go for contemporary news and political news. So infotainment is a combination of information and entertainment. So the newspapers now turn to infotainment to cater to the consumer needs. Infotainment usually television ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ടേം വന്നത്, സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടേൺ ടു ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് ടു കാറ്റർ ടു ദ കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ്. ഇത് എല്ലാം ചെറിയ മാർക്കുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. 7.3.2
ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ 3 മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട. അത് ചെറിയ മാർക്കുകൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. In 1991, we had one state-controlled television channel which was known as Doordarshan. Even now, Doordarshan is there, but when it started, that was in 1991, and that was the state-controlled television channel. By 1998, there were 70 channels due to the rapid development of privately run satellite channels. 1998 എത്തിയപ്പം നമുക്കത് 70 channels ആയി, 70 ചാനലുകളായി. ദൂരദർശൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റഡ് 20 ചാനൽസ്. അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റഡ് 20 ചാനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഉള്ള ചാനൽസ് ആണ്. ദെയർ വർ 40 പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസ് ബൈ ദ ഇയർ 2000 എത്തിയപ്പം ദൂരദർശൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റഡ് 20 ചാനൽസ്, മലയാളം ചാനൽ, അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ചാനൽസ്. ആൻഡ് ദെയർ വർ 40 പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസ് ബൈ ദ ഇയർ 2000. In 2002, 134 million watched satellite TV programs every week on average. Then this has increased to 190 million in 2005. 2002-ൽ 134 million ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് 2005-ൽ 190 million ആയി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the viewers of satellite TV programs increased drastically from 2002 to 2005. Then the number of homes with TV satellite access was 40 million in 2002 and 61 million in 2005. That also there is no need for remembering these numbers. The number of homes with TV satellite increased in 2002, increased drastically, or increased to almost 20 million. Increased to 20 million in 2005. Then by 2000, 40 private cable and satellite channels were available. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 40 private channels are available. Then example for that is Sun TV, Eenadu TV. So Eenadu started as a newspaper. So they later started to invest in television area as well. Sun TV, Eenadu, Udaya TV, Raj TV, Asianet, etc. were the examples for these private cable and satellite channels. Then the arrival of the private satellite channels started when Star TV and CNN established in India. These are the international channels, Star TV as well as CNN. Whampoa Hutchinson Group of Hong Kong established Star TV. ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിനൊക്കെ ചോദിക്കാം. സ്റ്റാർ ടി വിയുടെ ആരുടെ ഗ്രൂപ്പാണെന്നും വാംപോ ഹച്ചിൻസൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റേതാണ്. ഫ്രം ഹോങ്കോങ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാർ ടി വി ഇൻ 1991 ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇൻ 1992 CTV സ്റ്റാർട്ടഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് CTV തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ടി വി ആരുടേതാണ് ചോദിക്കാം. ദെൻ CTV launched several regional language channels in Marathi, Bengali and other languages. During 1980s, Doordarshan started to expand. 80s എത്തിയപ്പം Doordarshan gradually started to expand. ആക്ച്വലി ഇതിൽ 90s-ലാണ് 1991-ലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. 80s എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഡ്യൂറിങ് ദി 80s എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് 80s എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് VCR ഡെവലപ്ഡ് ആസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഫിലിം. In 1984, cable connections started. The number of cable operators increased day by day from 100 in 1984 to 60,000 in 1999. Gradually എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ നമ്പർ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു. സോ 1984-ലാണ് കേബിൾ കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ, എപ്പോഴാണ് കേബിൾ കണക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഇയറും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ number of cable operators increased day by day from 100 in 1984 to 60,000. 60,000 ആണ്, 60,000 in 1999.
Most television channels are on 24/7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം എന്താ പറയുക ചാനൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ഫോമാറ്റ് ഫോർ ന്യൂസ് ഇസ് ലൈവ്ലി ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ. മിക്കവാറും ന്യൂസുകളൊക്കെ ലൈവ്ലിയും ഇൻഫോർമലുമായിരിക്കും, ഫോർമൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് അല്ലായിരുന്നു. News has been made far more immediate and democratic, and public debates are being conducted more frequently on news channels. So they conducted news programs, then they conducted public debates, they discussed about the political economic issues, and they brought these issues to public notice, and gradually they started reality shows, talk shows, comedy shows, interactive shows, etc. And in between these shows, advertisements also, they gave time slots for these advertisements in between the reality shows and talk shows. Then transnational TV companies, there are many transnational TV companies in India. MTV, Channel V, Sony found their base in India and created worry among parents because these transnational channels started to broadcast their language and their culture in India. So the parents of Indian youth were worried about acculturation, mixing of culture, and these channels created impact on Indian youth and Indian cultural identity. Now Sony and Star TV broadcast programs in Hindi language as well. They started to broadcast programs in Hindi language also, and Star Sports, ESPN have commentaries in Hindi also. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറൊന്നും അല്ല. ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആൾസോ. സോണിയും സ്റ്റാർ ടി വിയും സ്റ്റാർ സ്പോർട്സും ESPN ഒക്കെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ കമൻട്രീസും പ്രോഗ്രാംസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Star Plus was established in 1996, and in 1999 Star Plus completely converted to a Hindi channel. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 1996ലാണ്. 1999 ആയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദി ചാനലായിട്ട് സ്റ്റാർ പ്ലസ് മാറുന്നു. And even their advertising slogan was Aapki Boli Aapka Plus Point. That is a Hinglish. Hinglish means a mix of Hindi and English. ആപ്ക ബോലി നിങ്ങളുടെ സംസാരം, നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം, ആപ്ക പ്ലസ് പോയിൻ്റ്, അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സാധാരണ സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 2 മാർക്സിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ അടിച്ചപ്പോൾ അത് 3 മാർക്സ് ആയിപ്പോയി. ദീസ് ആർ സീരിയലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറീസ് ടെലികാസ്റ്റഡ് റെഗുലർലി വിത്ത് ന്യൂമറസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ലൈഫ് അറൗണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി സോപ്പ് ഒപ്പറ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അബൌട്ട് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് some soap operas in your NCERT textbook. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സോപ്പ് ഒപ്പറ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. സോപ്പ് ഒപ്പറാസും സീരിയൽസ് ആണത്. ആൻഡ് ഇൻ ദീസ് സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് യു ക്യാൻ സീ വേരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ദീസ് സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് ആർ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഡെയിലി. എല്ലാ ദിവസവും സീരിയൽസ് പോലെ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സീരിയലാണ് ഈ സോപ്പ് ഒപ്പറാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദേ ആർ സീരിയലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറീസ് ടെലികാസ്റ്റഡ് റെഗുലർലി വിത്ത് ന്യൂമറസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ലൈഫ് അറൗണ്ട്. Usually at the end of each serial a dominant actor or actress comes and discuss about these discuss about the moral of that particular day's story, and discuss about the characters and the issues, social issues around the society. Then last is globalization and radio. The recent advent of FM radio changed entertainment sector. റേഡിയോ ആദ്യം റേഡിയോ ആയി, ട്രാൻസിസ്റ്റർ വന്നു, റേഡിയോയുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു, പിന്നെ ടി വി വന്നു, അപ്പോൾ റേഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയി. ബട്ട് ലേറ്റർ നൗ the recent advent of FM radio changed the entertainment sector. And in the beginning, the private FM radio stations were sanctioned, and they aired lively programs in film music along with pieces of information and commentaries. These FM radio is not allowed to broadcast political news. They are there for entertainment, and they are
airing their music programs, and along with the music in between they give pieces of information and commentaries. Example for these FM radio, Radio Mirchi. And these FM radios are under the ownership of famous print media giants like Times of India. Radio Mirchi belongs to Times of India. Red FM belongs to Living Media. And Radio City belongs to Star Network. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. റേഡിയോ മിർച്ചി ബിലോങ്സ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റെഡ് FM ബിലോങ്സ് ടു ലിവിങ് മീഡിയ, ആൻഡ് റേഡിയോ സിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ FM റേഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നതിന് 2-3 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട്, 2-3 ഫിലിംസ് ഈ FM റേഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടുവാൻ കാരണമായി. രംഗ് ദേ ബസന്തി ആൻഡ് ലഗേ രഹോ മുന്ന ഭായി പ്രൊജക്റ്റഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ in the form of film. ആദ്യത്തെ ഫിലിമിൽ എ കോളേജ് യൂത്ത് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഭഗത് സിംഗ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ടു സ്പ്രെഡ് ഹിസ് മെസ്സേജ്. അയാളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കറപ്ഷനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഭഗത് സിംഗിന് ഇൻസ്പയർ ആയ ഒരു കോളേജ് യൂത്ത് ഒരു ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനെ എന്താ പറയുക ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രംഗ് ദേ ബസന്തി. Then in Lage Raho Munna Bhai, the lead female actress is a radio jockey. Main actress ഒരു റേഡിയോ ജോക്കിയാണ്. ആൻഡ് ദ ഹീറോ ടേക്സ് അപ്പ് റേഡിയോ ടു സേവ് എ ഗേൾസ് ലൈഫ്. ഒരു ഗേളിൻ്റെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റേഡിയോ എടുത്തിട്ട് ആ റേഡിയോയിലൂടെ ഈ ലഗേ രഹോ മുന്ന ഭായിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ടർ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് 2 ഫിലിംസ് ഹെൽപ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ 2 ഫിലിമുകളും FM റേഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂട്ടുവാൻ കാരണമായി. FM റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ദീസ് FM റേഡിയോസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക. റേഡിയോ മിർച്ചി ബിലോങ്സ് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റെഡ് FM ബിലോങ്സ് ടു ലിവിങ് മീഡിയ, ആൻഡ് റേഡിയോ സിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക്. അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷനുള്ള 2 ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, 2 പോപ്പുലർ ഡെയിലീസ്, ദൈനിക് ജാഗരൺ ആൻഡ് ദൈനിക് ഭാസ്കർ. അത് മറക്കരുത്. അത് ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റെവല്യൂഷൻ്റെ അവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നാഷണൽ റീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റഡിക്കകത്ത് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. ദൈനിക് ജാഗരൺ ആൻഡ് ദൈനിക് ഭാസ്കർ ആർ ദ 2 പോപ്പുലർ ഡെയിലീസ് വിച്ച് ഹാഡ് എ റീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് 21 million ആൻഡ് 17 million റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അത്രയുമാണ്. കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു.